ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, வணக்கம் எல்லோருக்கும். நாம் இன்னும் ஒரு 2 நிமிடங்களில் ஆரம்பிப்போம். நீங்கள் தியானத்திற்கு தயாராக இருங்கள். உப்பு நீர் புட்சோக் பண்ணுபவர்கள் மற்றும் மெழுகுவர்த்தி, ஐஸ் பொதி உபயோகிப்பவர்கள் எல்லோரும் தயாராக இருங்கள். நாம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஆரம்பிப்போம். வணக்கம். வணக்கம். நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். இன்றைய தியானத்தை திரு தீபக் நித்யானந்தம் அவர்கள் சென்னையிலிருந்து நடாத்தி செல்வார்கள். வணக்கம் சார். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. தீபக் சார். ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய்ஸ்ரீ. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மற்றும் காலை வணக்கம். நாம் இப்பொழுது தியானம் செய்வதற்கு தயார் செய்து கொள்வோம். நாம் இரு உள்ளங்கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்திருந்து கவனத்தை சகஸ்திரார சக்கரத்தில் வைத்திருந்து கவனத்தை நமது உள்ளே எடுத்து செல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைக்கு எங்களுக்கு இந்த கூட்டு தியானம் நன்றாக அமைவதற்கும் எங்களுக்கு அனைத்து சமநிலை பெறுவதற்கும் ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. அனைவரும் இப்பொழுது கூட்டாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வணங்கி குண்டலினை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head,
and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tighten. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. நாம் இப்பொழுது கவனத்தை சஹஸ்ரா சக்கரில் வைத்திருப்போம். மெதுவாக இதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இதயத்துக்குள் வாருங்கள். எங்கள் இதயத்தை சுத்தகரியுங்கள். எப்பொழுதும் அனைவருக்கும் அன்பு இருப்பதற்கு ஆசீர்வதியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தயவு செய்து தாங்கள் எப்பொழுதும் எங்கள் இதயத்தில் அமர்ந்திருங்கள். கவனத்தை மறுபடியும் சகஸ்திரார சக்கரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். இப்பொழுது நாம் 3 மகா மந்திரங்களை பாடல் ரீதியாக கூட்டாக பாடி பிறகு நாம் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். மந்திரங்கள் தெரிந்தவர்கள் கூட சேர்ந்து பாடலாம். தெரியாதவர்கள் கவனத்தை உச்சந்தில் வைத்திருந்து கேட்கலாம். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव नमो नमः। ओम त्वामेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव नमो नमः। ओम त्वामेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी
निर्मला देव नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது இரு உள்ளங்கைகளையும் பூமி தாயில் வைத்துக் கொள்வோம். நமது 3 நாடிகளை இப்பொழுது சமநிலை செய்ய போகின்றோம். நாம் மனதார பூமி தாயிடம் வேண்டுகோள் செய்வோம். பூமி தாயே, தயவு செய்து எங்களது நாடிக்குள் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் தங்களுக்குள் ஈர்த்துக் கொள்ளுங்கள் தாயே. எங்களது சூட்ச்ம சரீரத்தை சுத்தகரியுங்கள். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। இடது உள்ளங்கையை மெதுவாக மடிமேல் எடுத்துச் சென்று ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருப்போம். வலது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்திருப்போம். நமது கவனத்தை இப்பொழுது இடது நாடியில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இடாநாடிக்குள் வாருங்கள். எங்கள் இடது நாடில் இருக்கும் அனைத்து பாதாக்களையும் தோஷங்களையும் முற்றிலும் வெளியெடுத்து பூமி தாய்க்கு செலுத்தி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து உங்களது இடது நாடியை சுத்தகரியுங்கள். மெதுவாக நாம் வலது உள்ளங்கையை ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருந்து மடிமேல் எடுத்துச் செல்வோம். இடது உள்ளங்கையை ஆகாயத்தை பார்த்த மாதிரி வைத்திருந்து நம் கவனத்தை வலது நாடியில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது நாடியில் இருக்கும் அதிக வெப்பத்தை முற்றிலும் வெளியே நீக்கிவிடுங்கள். அதிகம் திட்டமிடுதல், வருங்கால எண்ணங்கள் முற்றிலும் அகற்றிவிடுங்கள். எங்களது பிங்கள நாடிக்குள் வந்து முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான சாக்ஷாத் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான சாக்ஷாத்
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கைகளும் மடிமேல் எடுத்துச் சென்று ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருப்போம். கவனத்தை மைய நாடியில் வைத்திருப்போம். சுஷும்ன நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ கணேச சாக்ஷாத். மந்திரம் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை இப்பொழுது முதல் சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். மூலாதார சக்கரத்தில் நம் இடது மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைத்திருப்போம். வலது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்திருந்து இடது உள்ளங்கை ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி மடிமேல் வைத்திருந்து நமது கவனத்தை இடது மூலாதாரத்தில் முழு கவனத்தை வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடது மூலாதாரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். தங்களின் தயவால் நாங்கள் ஒரு குழந்தையின் தூய உள்ளத்தின் சக்தியாக இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ நிர்மல கணேசா சாக்ஷாத் மந்திரம் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல கணேசா சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமः. நமது தூய கவனத்தை தொடர்ந்து இடது மூலாதாரத்தில் வைத்திருந்து வலது உள்ளங்கை பூமி தாயில் தொடர்ந்து வைத்திருப்போம். அனைவரும் கூட்டாக ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷத்தை உச்சரிப்போம். வரிகள் தெரியாதவர்கள் கண்கள் மூட நிலைமையில் கவனத்தை இடது மூலாதாரத்தில் வைத்திருந்து இந்த கணேச அதர்விசேஷத்தை தங்கள் மூலாதாரத்தில் ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः
त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। மெதுவாக நாம் வலது உள்ளங்கையை மடிமேல் எடுத்துச் சென்று இடது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்துக் கொள்வோம். கவனம் இப்பொழுது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் தயவால்
அனைத்து தீய சக்திகளை எதிர்த்து வெற்றி கொள்கிறேன் தாயே. மேலும் எங்களது வலது மூலாதாரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. தொடர்ந்து வலது மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைத்திருந்து மறுமுறை ஸ்ரீ கார்த்திகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. கடைசி முறை. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. இரண்டு உள்ளங்கைகளும் மடிமேல் எடுத்துச் செல்லலாம். கவனம் மைய மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் தயவால் நாங்கள் ஞானத்துடன் குழந்தை உள்ளத்துடன் வெகுளித்தன்மையுடன் இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள்ள அனைத்து தந்திர குலத்தையும் நீக்கி விடுகிறோம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி மாதா சாக்ஷாத் மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. தாயே, எங்களது மூலாதாரத்தை முழுமையாக சுத்துகிறீர்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, தயவு செய்து எப்பொழுதும் எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருங்கள். கவனம் சற்று மேலே சுவாதிஸ்தான் சக்கரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது சுவாதிஸ்தான் சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். சுவாதிஸ்தான் சக்கரத்தில் எண்ணங்களற்ற நிலைமையை அருளுங்கள். படைப்பாற்றலை அருளுங்கள். சுத்த தூய ஞானத்தை அருளுங்கள். அனைத்து அவிதைகளையும் நீக்கி விடுங்கள் தாயே. கவனம் சற்று மேலே நாபி சக்கரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் தயவால் நாங்கள் முழு திருப்தியுடன் இருக்கின்றோம். தேவைக்கு அதிகமாகவே நீங்கள் எங்களுக்கு தந்துள்ளீர்கள். கோடான கோடி நன்றி தாயே. எங்களது நாபி சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்தகரித்து நாங்கள் எப்படியும் திருப்தியுடன் இருக்க வேண்டும். அனைத்து குடும்ப பிரச்சனைகள், பணப்பிரச்சனைகள் முற்றிலும் நீக்கி விடுவோம். கவனம் இப்பொழுது பவசாகரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். பவசாகரம் நமது முழு வயிற்று பகுதி. கவனத்தை எங்கே பவசார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பவசாகர சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். தங்களின் தயவால் நாங்கள் சமநிலையுடன் இருக்கின்றோம். தர்மத்தின் வழியில் எப்பொழுதும் நடக்கிறோம். மன உறுதியுடன் எப்பொழுதும் அறநெறிகள் தவறாமல் இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த உலக மாயில் பணத்தின் ஈர்ப்பிலும் மற்ற பொருட்களின் ஈர்ப்பிலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்களை அறியாமலிருந்து நீக்கி
எப்பொழுதும் நாங்கள் ஆன்மா பக்கம் இருக்க வேண்டும். தயவு செய்து எங்களை மாயையிலிருந்து நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதற்கு தகுந்த பக்குவத்தையும் சமநிலையும் அருளுங்கள் தாயே. எங்கள் பவசாகரத்தை முழுமையாக திறந்து வையுங்கள், முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் தயவால் நாங்கள் ஸ்வயம் குருவாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்கு குரு தத்துவத்தை அருள் புரிந்து எங்களுக்கு 10 ஆதி குருமார்களின் பலன்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அருளுங்கள் தாயே. நாம் தொடர்ந்து கவனத்தை பவசாகரத்தில் வைத்திருந்து முதலில் நாம் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்தாத்ரேய மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்தாத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமஹ. தொடர்ந்து கவனத்தை பவசாகரில் வைத்திருப்போம். நமது பவசாகரத்தில் 10 ஆதி குருமாக்கள் இருக்கின்றனர். ஒவ்வொருவர்களா நாம் அவர்கள் பெயரை குறித்து ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் அவர்களின் பெயர் நமோ நமஹா சிறிய மந்திரை நம்ம கூறுவோம். கவனம் பவசாகரம். ஸ்ரீ ராஜ ஜனகா. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜ ஜனகா நமோ நமஹா. ஸ்ரீ ஆப்ரஹாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆப்ரஹாம் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ ஜருதஸ்திரா. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜரதஸ்திரா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மோசஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மோசஸ் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ லாவுத்சே. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லாவுத்சே நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கன்ஃபியூஷியஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கன்ஃபியூஷியஸ் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ முஹம்மத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முஹம்மத் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ குரு நானக். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குரு நானக் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்நாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஷிர்டி சாய்நாத் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி எல்லா குருவிற்கும் மேல் குருவாக இருந்து நம்மை வழிகாட்டுகிறார். சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமஹ. கவனம் சற்று மேலே இருதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இருதய சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள் தாயே. தங்களின் தயவால் நாங்கள் தைரியத்துடனும் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றோம். நாங்கள் இந்த உடலோ இந்த எண்ணங்களோ ஆணவம் அகம்பாவம் எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் அனைவரும் தூய ஆத்மாக்கள் தாயே. தங்களின் தயவால் ஆத்ம விழிப்புணர்வு மூலமாக நாங்கள் தூய ஆத்மா என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. இதில் மேலும் மேலும் நாங்கள் வளர வேண்டும். இந்த உணர்வில் இந்த புரிதலில் நாங்கள் மேலும் மேலும் உயர வேண்டும். தயவு செய்து ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. தாங்களே எங்களது பொறுப்பாவீர்கள்.
கவனம் சற்று மேலே. விஷுதி சக்கரம். ஸ்ரீமாத்ஜி, எங்களது விஷுதி சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து வையுங்கள் தாயே. நாங்கள் கூட்டுத்தன்மையுடன் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும். எங்களது விஷுதி சக்கரம், ஸ்ரீ சக்கரம், லலிதா சக்கரம் அனைத்தையும் சுத்தகிரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு சமநிலையை அருளுங்கள். எங்கும் இருக்கும் இந்த பரம சைத்தன்யவுடன் இணைவதற்கு அருள் புரியுங்கள். தங்களிடமிருந்து வரும் இந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை புரிவதற்கும் உணர்வதற்கும் அருள் புரியுங்கள். கவனம் இப்பொழுது முன்னாக்ஞா. நமது வலது உள்ளங்கையை முன்னாக்ஞையால் வைத்திருந்து சற்று குனிந்த மாதிரி லார்ட்ஸ் பிரேயரை நாம் கூறுவோம். அவர் ஃபாதர் who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. மெதுவாக வலது உள்ளங்கையை பின்தலையில் வைத்துக்கொண்டு சற்று மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்க வேண்டும். மெதுவாக தங்களது பின்தலையை தட்ட வேண்டும். தட்டிட்டு ஸ்ரீ மகாகணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. வலது கையில அனைத்து விரல்களையும் விரித்துக் கொள்ளுங்கள். உள்ளங்கையை உச்சந்தலையில் வைத்திருந்து சற்று குனிந்த மாதிரி 7 முறை கடிகாரம் திசையில் சுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு முறை சுத்தம் பொழுதும் மனமாற ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து என்னுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துங்கள். மதர் ப்ளீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் மை செல்ஃப் ரியலைசேஷன். 7 டைம்ஸ் நல்ல அழுத்தி சுத்துங்க 7 முறை. அதற்கு பிறகு கண்கள் மூட நிலைமையிலே மெதுவாக இடது உள்ளங்கை மடிமேல் ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி தொடர்ந்து வைத்திருப்போம். வலது உள்ளங்கையை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து மேலே எடுத்து சகஸ்ரா சக்கரத்திற்கு விடுவோம். மெதுவாக மேலே எடுத்து செல்ல வேண்டும் 7 முறை. தூய கவனத்துடன் செல்லும் பொழுது நம் விரல்கள் மேலே செல்லும் பொழுது நமது தாய் குண்டலினி சக்தி அதோடு மேலே எழும்பி அனைத்து சக்கரங்களையும் கடந்து சகஸ்திராத்துக்கு வந்து அடைகிறார்கள். மெதுவாக இதை நாம் 7 முறை உணர்ந்து நம்மளுடைய தாய் சக்தியை உணர்ந்து மேலே கொண்டு செல்வோம். 7 முறை. மெதுவாக செய்ய வேண்டும். கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும். ஏழு முறை சென்று மேலே எடுத்து சென்ற பிறகு இரு உள்ளங்கைகளையும் மடிமேல் வைத்திருந்து ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருந்து நமது முழு கவனத்தை உச்சந்தலையில் வைத்திருப்போம். அனைத்து பிரச்சனைகளும் அனைத்து எண்ணங்களையும் முழுமையாக நமது குரு ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சமர்ப்பிப்போம். சகஸ்திராவில் எந்த ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாமல், எந்த ஒரு சந்தேகங்கள் இல்லாமல் குண்டலினி சக்தியை உணர்ந்து, இந்த தெய்வீக சக்தியை உணர்ந்து நாம் ஒரு 2 நிமிடம் அமைதியாக ஆனந்தத்துடன் தியானத்தில் இருப்போம். எந்த ஒரு எண்ணங்கள் தொந்தரவு வந்தால் அதை ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சமர்ப்பித்து விடுவோம்.
இதே நிலையில் நாம் இப்பொழுது மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்போம். So today is a day, according to Indian calendar, called as Parivartani Ekadashi. Now, today is the 11th day of the moon. 11th day is Ekadashi. Also, in Sahaja, you know about Ekadasha Rudra, which is here, which will ultimately destroy all those things which are not required anymore. That is Ekadashi here. That's the 11th. But today is a special day where we are going to use the power of Ekadasha to do the parivartan, means the transformation. It is not for destruction but for transformation. It's such a day to be here in New York where we use the destructive powers for the transformation of humanity. So it's a very great day today that we are going to transform people by the manifestation of the Ekadashastra. And they are 11 placed over your forehead here, and you know how they work out. So these 10 come out of destructive powers of the world. World has got 10 destructive powers also. Out of those 10, the destructive part settles down here. So when a person is on his destruction, say for example a cancer is setting, then you might feel a throb here at the apex of your world, the throb. And it doesn't logically mean that if there's a throb, there's a cancer. But if there's a cancer, there will be a throbbing here going on. That means the force of life is trying to push it. But the obstruction there starts accumulating on both the sides. And in the center is the center of Vishuddhi, of the Virat, where Sri Krishna has become the Virat, the great primordial. So this is the 11th part of destruction. He has a power called Samhara Shakti, by which he kills people. So before killing them and finishing them off, in the compassion of your mother, we have to first try to transform them. If they cannot be transformed, then it's all right. Then Ekadasha takes over. So these 11 very great destructive powers will be used by the Kalaki, the one who is going to manifest on a white horse. Before that, today is a very great day, that these powers we are going to use for transformation. Now how can destructive powers be used for transformation? First of all, when people know that there are destructive powers manifesting, they start fearing. They get afraid that we will be destroyed, so we must take to God. That's one of the ways. Secondly, if a person comes to know about any destructive disease like cancer, he wants to find out a method. And there is no method available on a human level.
So then he thinks of God and wants to come nearer. The fear brings him closer to God. He depends on God more than on his rationality, than on his ego or something. And he wants to depend on God's powers to cure him or to save him from this destruction. Because he is now on the brink of destruction. As soon as cancer is set in, he knows that there's no end to it and he has to be destroyed. So this is another way people take to transformation, to change their attitudes, to change their value systems. I have known of many husbands or wives who got cancer and their counterparts became very mild, gentle, kindly, romantic. They tried to give all the love, all the protection, all the good things to a person who is going to die now of a condition. So a kind of a transforming temperament starts coming in a man, that he sees that the person with whom he has lived all his life is now going to be no more. So a kind of beautiful feelings towards the person of giving whatever you have beautiful within you starts, and that's how people develop another kind of personality which was never apparent before. So all the harshness and the aggressiveness drops out and all the sweetness starts pouring in. So the compassion in a man is awakened, by which he gets transformed. Many people who lost their relations, kith and kin, become much more gentle, kindlier people, because Ekadasha has expressed its awe. And also another kind of a fear comes into the mind of the people, that tomorrow this can happen to me also. So I must do something about it. So at this time, Sahaja Yoga helps them a lot. They come to Sahaja Yoga because such an emergency is created within themselves. And thus they are rushed for their transformation to Sahaja Yoga. But there's another subtler way this destructive force helps us. By destroying all that is negative within us. Because unless and until that negative is destroyed within us, we cannot become people who can enter into the kingdom of God. We have our ego, we have our superego, and both can be represented here. When you have your ego, very much great ego, then you will find a big blob-like ego coming out on this side, a very big one here. Or if you have a superego, you can see another big thing jetting out on the brain here. So on both the sides, you might get both the things if both the sympathetic are overactive. If you are not a very collective person, also you might get a blob here. So you might get all the things filled up with your ego, superego, and this Virata's center again blown up. In a way that a person develops a face like a monster sometimes. This portion becomes too big, thick, jutting out. There's a character I've seen like that. I think it is Frankenstein or someone. Is it? Yeah, Frankenstein. Yes, that has come from the unconscious, Frankenstein character. All this is swollen up, jutting out, and this place like that. That's really the one that happens to human beings when he becomes a devil himself. So this is how the Ekadasha works within us to destroy our negativity within us. In India, so many people
fast on this for atonement. On the 11th day is very common. You must do Ekadashi. All the Hindus and all these people do Ekadashi. That is the 11th day they don't eat anything at all. But you shouldn't do it after the advent of your mother. Because I am the Ekadasha myself. So why should you do it now when I have come? It was done when I was not here just to call me. So now I am back here. You need not do this anymore, the penance of Ekadashi. But you have to be careful. Now Ekadasha comes, as I told you, from the void. So firstly it comes when you accept someone as your guru. Say, who are false, who are anti-God, anti-Christ. So you develop a kind of a thickness on this side when it is the person whom you are worshipping as a guru or respecting as a guru, who is a guru to you, who is not really. So you develop a super-ego which shows on this side, this part. Now the other side of it shows when a person says, I am my own guru, I'm practicing my own meditation, I have nothing to do with anybody's guidance, I'm quite all right as I am. Such a person develops the other half. So you have this half developed because of that, and this half developed because of the superego that you get these false and fake groups. Now what happens sometimes, that when you get involved into this kind of superego behavior, at that time, it so happens that you might take over from them and start using it for your ego. That's the worst time for you. At that time, what you do is to act like the devils yourself. And once you start doing that, your Ekadasha is completely finished. And then I don't think it's easy to get rid of it. It's very difficult. But if it is one-sided, it's much easier to do. So today is the day which is called as the Ekadasha, which is going to bring the transformation. When you are transformed, so many things are automatically destroyed within you. As you can see very clearly, that all your misidentifications drop off. The misidentification that I am an American, that I am a Christian, or I am a Jew, I am this, I am that, all these false misidentifications drop off. And you become a naked human being. First of all, you are a human being, and then a superhuman being without the ego. Without the ego. So your ego is destroyed, your superego is destroyed, your conditionings are destroyed, and all your false ideas about knowledge are destroyed. So what remains and emerges out is the reality. Now see, when a flower becomes a fruit, everything practically drops out of the flower, you can say. Like the calyx is dropped out, then the petals are dropped out, and then the apicalyx is there, that is also dropped out. But what remains is the seed. Actually, if you see, around the seed, all these things develop and the fruit remains. The rest of it drops out. In some fruits, some part is used, in some fruits, nothing is used. A very little growth comes out as fruit and becomes the fruit while the flowers are used. So in us also, whatever becomes spirit remains, the rest drops out. And that is what it is when we call it the Ekadasha, which brings forth the transformation. And one has to understand we have to drop out many things.
Some people I've seen, they said, what's wrong? I'm smoking, still my vibrations are wrong. Some say, what's wrong? I'm drinking, still my vibrations are wrong. I'm going to this guru, still my vibrations are there. I'm having the same type of licentious life, still my vibrations are there. Now it goes a very long way. The vibrations are still there. But suddenly they stop and you find you are out of bounds. You are thrown out completely. But you do not feel how you are thrown out. Gradually you find with a tangent you walk. And so one has to be careful about that. So within us lies a force which is centrifugal and a force that is centrifugal. So Ekadasha's force is centrifugal by which we are thrown out. Sahaja Yoga doesn't fall onto anybody's feet, doesn't request anyone, it doesn't flatter anyone. If you want to be there, you have to be positively there. And if you don't want to be there, it throws you much faster than what you want. That's the trouble with Sahaja Yoga is. And this is the loophole of the Sahaja Yoga, which I must tell you as a mother, that it's very anxious to throw you up. I'll tell you, when Christine, just now she told me also, got engaged to Michael, half of them were thrown out because they had a conception that you must have a romance before marriage. Without a romance, if you have a marriage, then there should be no marriage. I don't know on what conception it is based. But if you have the romance before the marriage, what's the fun of having the marriage? I mean, it's like if you have to give somebody a present, you hide it, you say keep it to that date, and then give the surprise to the children. In the same way, if you have the romance already done, what's the marriage? What's the celebration for? It's absolutely illogical. There is no romance in such cases. Actually, you have seen that after the romance, the marriage and the divorce. It's always like that. Because you become stale and you find the romance you had before marriage was something, a fantasy that has dropped out. And now, after marriage, there is nothing left to enjoy. So you are fed up and next month you are in the divorce house. But the marriages that take place without the romance, kept all reserved for a particular day. Just for that day when you are going to have the real romance and real feeling of oneness. Everything. In India it's a very big thing. You see, the first night of the marriage. And that's why our marriages last. You know, I would say I'm an old woman of 60 years, my husband 63 years, and you can see how romantic he is still. You see, the romance never finishes. Because it starts on an auspicious day, with the sanction of the collectivity, everybody taking interest in that romance, which is such a big thing. To be married, all the people enjoying the marriage and enjoy. Would you like some fruit, Mother? Would you like some fruit, Mother? No, that's good. So now, this kind of thing when happens to the people who are Western people, think romance is very important. But I don't think one can learn anything from the marriage system of the Western people, because all their marriage system is absolutely in a dwindling down. There's nothing to be learned from them as far as that. We can learn many other things. For example, we can learn how to operate a camera. But to operate a marriage is better you learn from Indians. They have a very solid system of marriage. First of all, the way they are trained from childhood, how to make a marriage successful. Such a lot of importance is given. Then without the horoscope, they will not marry. Without the auspicious date, they won't marry. Everything they work out in such details so that the marriage cannot fizzle out. Moreover, it is worked in such a collective way. For example, supposing my husband wants to trouble me, say for example. So, the sister of my husband will take him to task. Everybody can interfere if they try to do anything against the marriage. Everyone in the family
will be after the person who tries to break the marriage. And so everyone knows that I'll be left high and dry, you see, if I have a divorce. Nobody has place in the society. But in England, when we went first, we were shocked. They had no shame about this. They said, I'm already divorced thrice, and this is the fourth woman I'm living with. So shocking for us, oh God. To us, a divorce means worse than leprosy. Why are you divorced? What's the problem? How can you be divorced? Such an auspicious thing is the marriage. Such a blessing it is. It is God blessed. How can you do it? It's such a big fall. And that's how it works out. And in no way we are less than you people as married, because we can produce much more children than you can produce. And children only want to be born in India, not anywhere else. You will be surprised. That's the problem we are facing. Our population problem comes from the point that the marriages are so successful, the people are so peaceful, that children hate to be married in nightmares of New York. Naturally, because you don't know where will be the mother tomorrow and where will be the father. Now we are blamed for a high rate of fertility, but what to do? Children don't listen. They don't want to go to all such places where there's no stability for them to exist. Especially the realized children, if they are of a very high quality, they do. I mean, they have to be like daredevils to get into this thing, so they may try. Or maybe the real devils take advantage of it. But normally, people who want peace in life, who want joy in life, and the love of their parents, want to be born in India. And that's why recently you will find that India is growing so fast in population that we don't know what to do. So this marriage system came in, which shocked them because they couldn't understand there has to be a romance and this and that. Now the more understanding of Ekadasha should be there, that we should not allow it to be built within us in any way, because these are self-destroying things. It starts with doubting. When you start doubting Sahaja, the build-up starts. And the doubting starts building up throughout the Medha. Is the plate here, you see. And it can become a thick, big plate there. Like today I saw that lady saying, touch wood. You see, touch wood means this wood. You see, touch wood means there should be no wood here anymore, you see. Or we can say touch stone. If you say something like a bragging, you say, no, touch wood. I am not meaning that. I mean, people are quite conscious. Unconsciously they say, but they are quite conscious not to say something that would sort of give an idea of boastful nature or something bragging or something big, so that it may go wrong. So they say, touch wood, this is the wood. You say Ekadasha. So we are quite conscious of this force building within us, and now we have to be conscious that this force is going to transform. So today we are going to pray that this force has to transform America through its capacity to frighten people so that they come to Sahaja. Because when things have reached this stage of ego, then when people say, what's wrong? Like in England, when I started talking first, they said, this is Victorian woman out of date, absolutely useless. So I said, all right, I don't say anything, but you will have such diseases that you will have to come back. That was the time they passed the law that homosexuality should be allowed, permissiveness should be allowed, and all these things should be allowed. And now you have it. You have it now here, already operating. Now the AIDS have given the fear of the Ekadasha. Now have it. What's wrong? What about that? So this awe
and this fear is very important. It's an extremely important thing that we must have the awe and the fear that God is Almighty and we are nothing before. Here we have to remember that we are part and parcel of that God and that we have to awaken ourselves to the consciousness that He is the whole and we have become one with the whole. That's how we are going to overcome our Ekadasha. So today I bless you all with the power of Ekadasha, which is going to transform. May God bless you all in your work, which you are trying to do for the good of Americans. It is your responsibility to save America. You know it is a Vishuddhi Chakra and all the responsibility of Sahaja Yoga rests on Vishuddhi Chakra. So how important it is that the transformation is to take place. Unless and until the transformation comes in, you will see it will not work out. You cannot talk to people, you cannot communicate with them. So you must pray that transformation process must start, must trigger, and must gallop, and must go on spreading like wildfire. This should be our prayer today. May God bless you. தொடர்ந்து நாம் கவனத்தை சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம். ஒரு நிமிடம். தொடர்ந்து தியானத்தில் இருப்போம். All of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love. With the power of love. With the power of love. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைக்கு எங்களுக்கு இந்த கூட்டு தியானத்தை எங்களுக்கு அளித்ததற்கு கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தாயே. எங்கள் அனைவருக்கும்
ஆத்ம விழிப்புணர்வை கொடுத்ததற்கு கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தாயே. தாயே, இந்த புது வருட பிறப்பின் போது நாங்கள் தங்களுக்கு உறுதி செய்கிறோம், கண்டிப்பாக நாங்கள் 2 முறை தியானம் செய்வோம் தாயே. கண்டிப்பாக உப்பு நீரில் காலமத்துதல் செய்வோம். கண்டிப்பாக எங்கள் கவனம் ஆத்மா மேல், எங்களுடைய ஆன்மா மேல் வைத்திருப்போம். சஹஜோகாவில் மேம்படுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் இப்பொழுது கூட்டாக குண்டனை எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். பிறகு வணங்கிக் கொள்ளலாம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நன்றி தீபக் சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதா சார். ஜெய் ஸ்ரீ. அண்ட் மற்றும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏதாவது நாங்கள் கலந்துரையாடல் பகுதிக்கு செல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஈவினிங் திவாகர். Hello, sir. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, how are you? Happy New Year. Thank you, sir. How are you, sir? Good. Nice to see you again. Yes, sir. சின்ன கேப் விழுந்துருது சார், பிகாஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்ஸ். ஈவினிங் டெய்லி ரெக்கார்டிங் இருந்தது. ஸோ செஷன்ஸ் அதான் வர முடியல சார். பிரச்சனை இல்லை, நீங்க முடிஞ்ச டைம் எல்லாம் வாங்க. ஷியோர் சார். எஸ், இப்போ ரெகுலராக இருப்பேன் சார், வந்துடுவேன். ஓகே. செஷன் வாஸ் வெரி நைஸ் சார், ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். தேங்க்யூ. எஸ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. நீங்க வர முடியலைன்னாலும் வீட்டில் ஒரு 10 minutes பண்ணுங்க. நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், நான் பண்ணுறேன் சார். ஆமாம், ரெகுலராக பண்ணுறேன். எஸ் சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. பாய் சார். ஓகே. டாக்டர் காண்டி சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதா சார். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு என்னால் கலெக்டிவ் தீபக் சார், தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ மாதா சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. மற்றது மதி மேடம், கவிதா மேடம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜிங்க சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தியானம் எப்படி இருக்கு?
அருமையா இருந்ததுங்க சார். நல்லா இருந்ததுங்க சார். நல்லது. வீட்டுல பண்ணுங்க கண்டிப்பா. பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சார். வைப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க சார். நமக்கு கைட் பண்ண ஒரு பேருங்க தீபக் சாருங்களா? தீபக் சார் அவர் சென்னையில இருக்காரு. கவிதா மேடம் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் பொள்ளாச்சியில. பாத்துருக்கீங்களாங்க? நம்ம பொள்ளாச்சியில பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கு. பார்த்த ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு. அப்படிங்களா சார்? சரிங்க சார். நல்லா இருந்தது சார். நல்லா இருந்ததுங்க. சரிங்க சரிங்க. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தேங்க்யூங்க சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இவங்க நம்ம செண்பகவலி மேடம் எப்படி இருக்கிறாங்க பொள்ளாச்சியில? நல்லா இருக்காங்க சார். நல்லா இருக்காங்க. அவங்க கவிதா இந்த வீட்ல அவங்களும் அப்படியே நடத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க சார். அதுல பண்ண முடியாத டைம்ல நான் எப்படியும் ஜாயின் பண்ணிக்குவேங்க சார். கேட்டா சொல்லுங்க. நாங்க எல்லாரும் கேட்டா சொல்றோம். கண்டிப்பாங்க சார். சரி சரி. கண்டிப்பா சொல்றேங்க சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மதி மேடம் இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு சார் தியானம். ரொம்ப அருமையா இருந்தது. தீபக் சார் ரொம்ப நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி மேடம். ஆமா. சிவபாக்கியம் மேடம், சிவ சுஜாதா மேடம் எப்படி இருக்கு உங்க தியானம்? சிவ சுஜாதா இருக்கிறீங்களா? தியானம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார். நல்லா வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு சார். இன்றைய தியானம் நடத்தின தீபக் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி. நல்லது. வீட்டிலே ஒழுங்கா பண்ணுங்க. ஓ சார் வீட்டுல பண்றோம் சார். எனக்கு மழை கொஞ்சம் கூடனால எனக்கு ஃபர்ஸ்டுக்கு கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஆக முடியல சார். மூலாதார சக்கரத்துல இருந்து தான் ஜாயிண்ட் ஆயிடும் சரி. மழை கூடனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. அப்படியா? ஓகே ஓகே. நீங்க வேணும்னா பார்க்கலாம், நம்ம அனுப்பி வைக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். ரொம்ப நல்ல வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு சார். தியானம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். ஓகே நன்றி சார். நன்றி சார். நல்லது. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஆமா. சிவபாக்கியம் மேடம் நீங்க அன்மியூட் பண்ணலாம். பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணலாம் சிவபாக்கியம் மேம். பண்ணுங்க. பண்ணி பேசுங்க. இல்ல முடியலைன்னு சொன்னா சாட்ல போடுங்க. சிவகலை மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு தியானம் நல்லா இருந்துச்சு சார். தீபக் சாருக்கு நன்றி. மேடம் உங்க டாக்டர் இப்ப எப்படி இருக்கிறாங்க? உங்களுக்கு அன்னைக்கு சொல்லிருந்தீங்களா? இப்ப பரவாயில்ல சார். சரி. கடைசியில எல்லாரும் முடிச்சுக்க அப்புறம் கலெக்டிவ் பிரேயர்னாலும் நீங்க வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம பிரேயர் பந்தன் பண்ணலாம். இப்ப கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு டைஜஸ்ட் நல்லா வருதாங்க உங்களுக்கு? இப்போ 2 நாளா கொஞ்சம் லிக்விட் மட்டும் கொஞ்சம் நிக்குது சார். அப்படிங்களா? சரி கடைசியில நம்ம பேசலாம் நம்ம. சரி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நாங்க இன்னைக்கும் அன்னைக்கு ஃப்ரைடேயும் ஒரு கலெக்டிவ் பந்தன் போட்டோம் தீபக் சார். இன்னைக்கும் பண்ணலாம் ஒரு 1 மினிட். அப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சார் இப்போ. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி சார். இருங்க நாங்க இன்னைக்கும் பண்ணலாம். ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க. சரிங்க சார். சுகி செல்வராஜ் மேடம் உங்க தியானம் எப்படி இருக்கு? இருக்கிறீங்களா சுகி மேம்? ரத்னாலகி ஜெகநாதன் மேம் ஆடியோ இல்லை. நீங்க வேணும்னா சாட்டில் போடுங்க. ஸோ தீபக் சார் ஒரு 2 மினிட்ஸ் நாங்கள் அவங்க அந்த சிவகலை பொண்ணு அவங்க ஆதர்ஷனி அவங்களுக்கு பந்தன் போட்டு ப்ரே பண்ணலாமா?
பண்ணலாம் சார். நீங்க லீட் பண்ணுங்க சார். நாங்க ஃபாலோ பண்ண நம்ம சேர்ந்து பண்ணலாம் சார். நீங்க பண்ணுங்க. சரிங்க சார். சிவகலா மேடம் டாக்டர் பேர் ஆதர்ஷ் தானே? நேம் மறந்துருச்சு. ஆதர்ஷினி. ஆதர்ஷினி. ஆமா. அவங்களுக்கு டைஜஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா சார். சரிங்க சரிங்க. ஸ்ரீ மாதாஜிட்ட கவனத்தை வச்சிருப்போம். 2 உள்ளங்கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வச்சிருந்து கவனத்தை உச்சந்தலில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களது குழந்தைகளாக நாங்கள் தாங்கள் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தங்களது குழந்தை திருமதி சிவக்கலை அவர்களுடைய மகள் ஆதர்ஷினி ஜீரணம் சம்பந்தப்பட்டதாக சில பிரச்சனைகள் உள்ளது. டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறது. ஆதர்ஷினியின் நாபி பவசகரத்தை முழுமையாக சுத்திகரித்து இந்த பிரச்சனையிலிருந்து அவங்க நீங்கி வர வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தங்களிடம் திருப்பாதங்களில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவு செய்து தங்களின் ஆசிரியர்களை அடுத்து ஆதர்ஷினிக்கு இந்த ஜீரணம் பிரச்சனை சீக்கிரம் குணமாகுவதற்கு ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. நாம் இப்பொழுது வலது ஆள்காட்டி விரலை எடுத்து இடது பாதத்தில் வெறுமனைக்கும் ஆதர்ஷினியோட இப்ப இருக்கிற அந்த உடல்நிலை ஜீரண பிரச்சனை, ஆதர்ஷினி டைஜஷன் ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி கையில் எழுதிக்கோங்க. போட்டு கவனம் சாசால் வைத்திருந்து எண்ணங்கட்டல் மேல் நம்ம பந்தன் கொடுப்போம். जय श्री माता जी. मैंने நம்ம கடைசி திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸ் எல்லாரும் பந்தன் போட்டாச்சு. ஸ்ரீ மாதாஜி தேங்க்யூ ஸ்ரீ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கிவிங் திஸ் பந்தன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நன்றி தீபக் சார். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சுகி மேடம், நீங்க இருக்கிறீங்களா? தேவியாக்கா இருக்கிறீங்களா? இருக்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சரி ராமணி, இந்த நேரம் ராமணி ராமேகர் மேடம் ஐயா இப்ப சாப்பிட்டுட்டு கழுகி போட்டு போகுது. சரி சரி சரி.